Okay, so today we are going to see the definition of SQL. Sepatutnya kita cover this masa mula-mula nak belajar SQL, tapi sebab saya nak introduce you dekat command tu dulu, so we go to the command first. Lepas tu hari ni lah baru saya nak tunjuk apa ni, nak go to definition. Okay, so what is SQL actually? SQL is short form for structured query language. Okay, so what is structured query language, or we call it as SQL? Okay, it is actually database language. Okay, so what is the requirement, or what are the requirement for database language? Database language must be able to create database and table structure. Maksudnya database language ni satu bahasa yang kita gunakan untuk kita membina database tu dan juga struktur jadual tu. Okay, struktur table structure. Macam mana kolom dia, berapa kolom semua, berapa row tu taklah berapa kolom, apa attribute jenis data type dia kan. So perform the basic data management, how we manage kan, macam mana kita nak susun ke, nak sort ke, itu semua termasuk dalam data management. And then perform the complex queries, okay, to transform raw data to useful information. Okay, macam you ada, yang macam kita buat kan, kita ada contoh table student, table hostel ke, table faculty ke, kita nak tengok student, nak list down student name based on faculty ke, nak based on state ke kan. Okay, so we perform some queries. Ataupun kita nak cari, okay, siapa student yang dapat dari fakulti ni yang dapat CGPA greater than 3 ke kan. So it is more complex kan. So kita memerlukan database language. So perform such basic function with minimal user effort. So kita tak nak lah macam yang kita buat lab kan. Bila kita buat lab, kita hanya key in maksudnya 10 to 15 database row only kan, data tu. Tapi in real practical world, we have actually 100 kadang-kadang 1000 rows kan for certain entity tu kan. Data pelajar mungkin dah berapa tahun, beribu-ribu, kita nak search balik kan. So jadi kita nak search balik, takkanlah kita nak check one by one. Kalau macam 10 tu, kita boleh lagi tengok ni untuk tujuan kita belajar, for the learning purpose, memang kita boleh check lah betul tak yang you develop query tu keluar tak sama macam you buat manual kan. You tengok sesuatu, ni student, macam saya suruh you cari student fakulti ni, you boleh nampak you buat SQL sama tak dengan you buat manual, you search manual kan. Tapi kalau data tu dah beribu-ribu line kan, so we need SQL to get our required info yang kita nak tu kan. With minimal effort, kita tak naklah search one by one kan. So command structure and syntax must be easy to learn. Dan requirement untuk SQL language juga, biarlah dia tu senang untuk dipelajari, dan dia syntax dia pun mudah, simple kan. Must be portable, maksudnya yalah boleh kat mana-mana pun kita boleh access. Okay, so what is SQL? SQL is a language designed to enable you to operate relational database. Okay, maksudnya kita nak work on a few tables related together kan. We use SQL. So SQL meets ideal database language requirement. Okay, SQL coverage fits into 3 categories. So SQL ni dia memenuhi keperluan database language yang kita sebutkan tadi. So we in terms of these 3 categories: data definition, data manipulation, and data control. And it is relatively easy to learn, quite easy kan. Maksudnya walaupun you confused pun masih lagi you boleh faham benda tu. It's not that complex kan. SQL is procedural language. What to be done, not how it is to be done. Maksudnya kita fokus pada apa yang kita nak buat sebenarnya, not kita tak maksudnya bukan tak kisah, maksud kita tak adalah macam nak think too much about how SQL search our, macam kita nak tahu student fakulti ni yang berasal, yang ayah dia cikgu ke apa kan, kita nak search macam tu melibatkan beberapa table. Kita tak nak fikir macam mana SQL buat tu. Kita cuma nak tahu, okay, saya nak data ni daripada table ni je. Okay, so SQL will perform for you.
So reason for studying SQL Basic, the American National Standard Institute effort has led to be a query standard for relational database. So ini adalah satu daripada usaha NC ni lah, American National Standard Institute. Then SQL become the basic for present and expected future DBMS integration effort to link hierarchical, network, object-oriented and relational database. So SQL ni boleh digunakan untuk ni lah, untuk not only for present but also for future DBMS integration. Dia boleh handle hierarchical ke, network ke, object-oriented ke. So development of distributed database and client server database architecture, dan dia sesuai juga untuk distributed database, maksudnya database yang berada pada tempat yang berbeza. Kalau you ingat lagi, in our first chapter kita belajar distributed database in which the database is located consists of a few tables ke ataupun a few databases work together but they are put in different location kan. Okay, so that is distributed database. So apakah itu DDL? Tadi kan kita ada sebut kat sini, DDL, data definition language. So, database is shared, integrated computer structure that contain a collection of end user data and metadata stored in a table. So, before you use a new DBMS, okay, sebelum kita nak guna sebarang data DBMS, database management system, kita akan create data structure to hold all the database table. So, kita akan create structure tu dulu macam kita buat dalam lab kan, kita nak yang ni contoh nama pelajar, teks ke kan, ataupun address dia, teks, kalau teks berapa dia punya berapa huruf ke semua. Okay, then contoh kalau salary dalam bentuk currency kan, data structure. So create the table to store the end user data, kemudian kita create pula table kan. Database structure ni macam dalam satu database ada berapa table semua. So apakah SQL command yang kita panggil DDL ni? DDL ni merujuk kepada SQL command yang ada perkataan create, drop and alter. Okay, create ni to create the database or table or view. Okay, so kalau untuk syllabus kita ni saya lebih fokus kepada database ataupun table lah. Kalau drop tu to remove totally the database, table or view. Kalau drop tu bila you drop, lepas tu you letak nama table kat belakang tu, maknanya you nak drop, nak delete lah, delete terus. Okay, then alter. Alter to edit or make any changes to the structure of the table created. Macam contoh you sebelum ni you declare salary tu sebagai integer, kemudian you nak tukar kepada currency ke, tu kita akan guna perkataan alter. Okay, so DML, data manipulation language. Yang ni pula SQL command used to manipulate the data in the database. Yang ni lebih kepada manipulation. Manipulation ni maksudnya dia ada 4 ni. Insert, delete, update, select. Select ni kita dah banyak try. Select kan dah banyak pun demo. So insert to add new record or row of data in a table. Maksudnya kita nak masukkan data ke dalam table, kita guna perkataan insert, nanti kita tengok. And then delete to remove the record or row of data from a table. So, maksudnya kalau you nak buang satu row sahaja ke, nak buang a few rows ke, you guna perkataan delete. Dia berbeza dengan drop tadi. Drop tu kita nak buang terus jadual tu, table tu. Kalau delete untuk row. And then update. Update to edit or make any changes to data in the table. Maksudnya kita nak ubah nilai. Katalah sebelum ni kita masukkan nama pelajar, kemudian mungkin kita silap ke, kita nak update nama dia. So yang tu kita guna perkataan update. Dan select. Select ni a query to retrieve or read data from table. Yang ni yang kita dah banyak buat lah, select. Okay.